Nini hiyo? Simtumane waambia wasiri wapunguze nini. Wameenda kwa show. Leo wako sherehe huko. Leo party imeanza mapema. Audio iko on? Yeah? Audio is on, eh? Karibuni sana kina Joyce Anindo, nimewacheki. ZP Big Sports Pundit yuko pale, anasema binadamu wabaya. That is very very true, very true. Abdiakim Hassan anasema hi, how you doing? Karibu sana. Masitura J2 karibu. Akina Puri Nesh nimewacheki pale. Lydia Munuve, watu wa Machakos in the building. Felistas Mutuku kama kawa. Ann Lagat yuko pale. Welcome, welcome, welcome. Diana Tipchumba karibu sana. Mondaroni karibu sana. Atizipi yako Johannesburg. Wacha kutubeba. Unatuona aje wewe? Yeah. Davido, put the other one. Put the other one. Hii si tulisema tutaweka hii. Weka nini? Wewe uko aje wewe? No, ulisema nikakwambia yes. So mimi niliagree na wewe chenye ulisuggest. Sikusikia hiyo. Mimi nilisoma tu juu kaniambia nikasema exactly by the way. Sasa hii kidogo kwani si ni my agent. Nataka withdraw. Yeah. Busy Skanking. Oh wow, okay. Mtu anaitwa Busy Skanking. Karibu sana, karibu sana. Purity, Ibrahim Ekdom. Karibu sana. Akina Joyce Anindo nimewacheki. Kid Kashda nimewacheki. Karibuni sana. Akina Anastasia Ngovo wameshaingia mpaka Chairman Udaku yuko hapa. Akina Bullet Olvi wako hapa. Christine Nganga, binadamu na wivu. Yes, hizo ziko mingi sana. Utashanga unasikiliwa huyu mpaka na mandugu zako na madada zako. Yani people you are from the same womb. Yeah, so be very careful na binadamu. Okay. Tuko na kina nani wako hapa? Kina Patrick Gitau Shege anasema mambo ni live. Of course, live. Akina Latifa ndio wamedonjo, karibu sana. Akina Lamek Michuki anasema aro ni aje 14 ngapi supu. Karibuni. Vini ndiye ameingia. Mofa ya Lyrics pia ameingia. Wodon Diti ndiye amedonjo pale. Triple BBB Goat. Masi Tura J2 Okesa Timothy karibuni sana. Find a seat, tafuta bundles, alafu kae chini kwa sababu kipindi inaanza sasa hivi. Davido, pandisha. What's up, everybody? Welcome. Oga Tap is in the building. Mbona na feel kama nimekaa kombo na hiyo kamera? Uko sure? Mbona naona kama hizi imekaa hivi, then kamera iko hapa nakaa kama zile lori zimevunjikanga axle. Lori inakuanga inakaa hivi, lori mwili iko hiyo lakini inaenda huku. Uko sure? Unanipata vizuri? Filter? Ni set nini? O set ndio iko hivi.
mimi nanisumbua. Unajua mimi nakuwa na OCD. So in my head I'm just like kuna kitu iko off. Juu nikikwa hivi kwa simu iko zani nimeangalia hivi, expect camera hapa na bada I'm like, oh wow, okay. That's interesting. Wacha tujaribu. Yeah, nikikuwa disoriented kidogo mu understand ni hawa ndio wamebadilisha ama ni ndio na career. What's up everybody? Oga the top is in the building. It's Monday, man. It's time for Obinna Show live. Ikifika Monday, everything else stops. Focus on Obinna Show live, and we really are grateful for the support that you are giving the show. Tuko mpaka na till number saizi. Kama unataka kutumia baraka, namba ndio hiyo iko hapo kwenye screen. Send anything. Nasema Obinna mazee kazi safi, ka 20, thou 10, thou 50, thou 100, whatever it is, provided it's from the heart, we'll appreciate it. It will help us to sustain the show. We keep doing it better, and we keep improving on those areas that you want us to improve on. That is why every Monday, we are going to be giving you motivational and inspirational conversations. What we aim to do is to educate you. But above all, chini, yani ndani ya roho, si nataka tu tukubambe. We just want to entertain you. Tunataka Monday ikipita hivi, unabaki kama umefurahia, roho imekuwa fiti. Na kuna nini zinapita? Oh, munaona hiyo kwa short? Okay, that's interesting. So Choya ladies itakuwa branded Obinna Show live. So it's okay for a lady to say anaingia kwa Obinna Show live. This Obinna, yeah. Alrighty. So having said that, today is going to be an interesting day. We have an amazing lineup for you guys. So for now, of course, Tutam versus Wantam conversation. Then after that one, tuko na Samiro anakuja na useful idiotity. We're going to be talking about football. Season ndio hii, nini imefanyika? Arsenal wako wapi? Man U, Chelsea, nini hizo zote wanataka kutupanga. Unajua mimi sikuwa mimi wa ball sana, lakini sasa watakuwa wananipeleka na matr ama mtr, si matr. Matr ni vitu zingine, zinio? Matr ni yeah. So watakuwa wananipeleka na hiyo. Then of course we're gonna be having Kapedo. Yes, Kapedo pia yuko hapa hivi leo. Wacha niangalie tu hapa kwenye lineup. So Kapedo pia yuko pale. And then also we have the Thukus. Yes. If you want to know how they've been managing to keep their marriage alive, we're going to be having the Thukus. So kwa wale wawili wale wenye wanapendana, hao pia tutakuwa tunapanga mambo inakuwa ni live. Alrighty, having said that, subscribe. Kama ndio umeingia kwenye kipindi na hauja subscribe, maze ufanye kitu nzuri jamani. Kwa nini huja subscribe? Finya to your button. We are getting to 1 million subscribers before December on 5 pages. Obinna TV, Obinna TV Extra. We have the Obinnas, we have Obinna TV updates and Zabe. Not too much to ask. Na hizo zote zinakuletea vibes pon vibes. Kama hujacheki Pop the Balloon, unacheki Zabe. Kama hujacheki Zabe, unacheki the Obinnas. Kama hujacheki the Obinnas, unaona what's happening in the country, uko pale Obinna TV updates. Kama uko pale Obinna Show live. Kama nini uko, yani mambo ni mingi. And we need your support to do that. So tafadhali subscribe. But for now, tuko na wageni wawili kwenye nyumba. Makofi tafadhali. Karibuni sana. Mbona mmekaa mbali? Mmeogopana hivyo? Hatuko mbali, tuko karibu. Songa kidogo tu huku, usiende mbali. Ndio hiyo kamera pia isizunguke sana. Unaweza sukuma pilo. Naona huyu jamaa amekazana kuweka pilo katikati yenu. Wacha tu ako comfortable na pilo iko hapo katikati. Amekuogopa kidogo. Karibuni sana. Tunashukuru. Mko fiti? Fiti kabisa. Welcome to Obinna Show live. Thank you. Nimesikia sound kuna venye bado iko clear. Mmecheki sound iko aje? Nick, sound iko aje? Unanisikia Nick? Sound iko aje? Si unafanya hivi? Sound iko best? Nasema angalini sound. Kuna mtu anaitwa Melvin Malv anasema check. Amesema Oga the top mko live and clear. Sound check sawa. Ukienda shule, kuna venye structuring a sentence ilikuwa. Was it in English? Ile for example, if you see a lorry, kuna venye unasema a blue big lorry, kulikuwa na structure. Huwezi sema I've seen a lorry big blue.
Sema I've seen a big blue lorry. Sasa hii yako ati mko live and clear sound check sawa. Okay, maybe mimi nimemesana sana but iko sawa, sound iko fiti, tunasonga nayo. Mujitambulishe jamani, ndio at least watu wajue, tuanzie hapa. Okay. Asante sana Bwana Obinna. Mimi najulikana kama Joshua Kwanzu, lakini mara mingi sana mwalimu. Unakaa mwalimu. Yeah. Ukienda mtaani pia wananiita Mwalimu Ruto. Yeah, Mwalimu Ruto. Oh, okay. Yeah, shall be given a reason why. Ukienda kwa tathmini yangu sasa ya kazi. Okay. Mara mingi wanafunzi uniita Msanifu Joshua. Hayo ni majina yangu kamili. So nimeshukuru sana kwa kutualika siku ya leo. Okay. I have been following this show. I know about Obinna. So today I'm so grateful to be with you today here. Maybe we talk more. Tutaelezea wa Kenya kwa nini Tutam. Kwa nini Tutam. Mbona? Yes. Karibu sana Mwalimu Ruto. Thank you. Naona umepiga saa moja hapo ya nguvu sana. Hiyo saa ya. Hebu inua hivi kidogo korida ipate. Mwalimu Ruto. Naam. Hii saa yako hii, mbona inanipa kiwewe? Bas. Kiwewe kitakushika. Haya. Jamaa wa Tutam amejitambulisha. Mimi naitwa kwa majina, mimi naitwa Ayub Kimani. Kwanza mimi mzaliwa Nairobi. Pili, mimi ni moja wa waanzilishi wa bunge la mwananchi Jakaranda. Oh, wow, you are the founding members. Nice. So niko tu mimi ni mpenda siasa sana. Na ijapokuwa rafiki yangu hapa anasema ako Tutam, mimi naamini Wakenya wote sisi wote tuko Wantam. Tuko Wantam. Okay. Karibuni sana. Last time kuna watu tulikuwa nao hapa, mmoja alikipata. Serikali? Wa serikali? Walikuwa zaidi ya serikali, alikuwa zaidi ya Tutam. Alisweat kwa koti. Okay. Alisweat kwa koti, so we hope mwalimu wele umejipanga na points vizuri. Nitakwambia ni kwa nini walisweat. Yeah. Yes. Dapaman, unajua si ukuje tusaidia wageni na kinywaji kwanza alafu ndio tuendelee. Wacha tuwasaidie na kinywaji. Nashukuru. Thank you. Huyu ni jamaa anajulikana kama Dapaman, anapiganga kazi pale Zabe mtaani. Ni jamaa wa Ndudhi. Wacha kwanza awakishe nini yake. Ajui kuhakisha, simu muhakishie hiyo nini shwali. Songa pale kwa nani? Songa hapo kwa Onesmus akusaidie. Iko fiti? Mtaimutia tu na hapo because akizima akiwasha mambo itakuwa live. Ni aje? Habari yako. Zipi imefanyika nini tena? Hii zipu ni imegwarukia tu pale kidogo. Imegwaruka? Imekatika. Habari. Salama. Oko. Yes. Habari yako. Salama sana. Uko mzima? Niko mzima. Nakuona. Tulikuwa nayo kwa matanga. Sio wewe? Si mimi. Kwa laini ya chakula. Hapana, si mimi. Unamkumbuka? Sikumbuki. Wanaitwa nani? Naitwa Mwalimu. Mwalimu Japuoni. Sawa. Na wewe? Mimi naitwa Ayub Kimani. Ayub Kimani. Posi utakunywa nini? Mimi niko sawa. Kwa sawa. Yes. Utakunywa nini? Ukinipatia soda iko sawa. Soda? Iko tu sawa. Madiaba ama ndo? Madiaba. Na mugati? Hapana mugati. Utakunywa nini? Nipe tu soda ndogo. Soda ndogo? Kopo ama? Kulingana na mimi pia ni mdogo. Nipe soda ndogo. Coca-Cola ama? Sprite. Sprite. Na wewe? Tafutie Stoni. Nataka kufungua kopo. Niko na kazi. Niko na kibarua leo. Okay. Na mbona ukunywe Stoni? Mimi niko tu sawa na Sprite. Unajua watu wa Tutam lazima wafungue kodi waongee vizuri. Wajitete vizuri. Watu wale hawana wanasema kuzungumzia huyo mtu si rahisi. Inakuwa ni kazi. Soft drink. Okay. Watataka ugali? Ugali hapana. Okay, sawa. Acha nikuletee ugali ni sapa. Okay. Sapa usiku. Acha nikuletee. Asante. Enjoy. Na hii ni koti ya nani? Yangu. Ya mgeni. Umekuja mpaka na duve. That's interesting. Anyway, karibu sana.
Okay, sasa tuanze hii mambo kwa sababu mambo mingi sana yanasemwa. We know that in the country at the moment tunaingia political season. Mambo imeanza kuchemuka polepole. Alafu sasa tuko na two sides sana. Kuna wale wa katikati lakini si wengi. Sasa tuko Tutam, Wantam, Tutam. Juzi when I was in Eldoret, I realized sasa ukipiga picha hivi millennials, unajua millennials wanapiga picha hivi. So ukipiga picha hivi ni Tutam. Ukipiga picha hivi kama watu wa ras ama mayoyo wale tena ni Wantam. So saa hizi mikono signs mtu uniwa Tutam na kumbe ulikuwa umepiga, hata ukipiga hivi hii pia ni Wantam atini. Okay. So saa hizi hata mikono kwa mfuko ama mimi zangu siku hizi naficha huko. Mimi siku hizi naficha hivi because nikikuwa zile kidogo ameenda saa hii hata ukijishika tu masikio tu hivi. Anasikiza ground. So mambo ni mingi. Okay. So you guys also you are both from Jacaranda. Yes. Pia mimi ni mwanzilishi wa pale. Tulianza na yeye Jacaranda, tulikuwa kama social. Tukiongea mambo na familia, mambo na dini, kanisa. Then ikaingia politics. Ikaingia siasa. Very nice. That's why it is up to now. Very nice. Unafanya kazi gani? Mwalimu. Oh, that's like your job. It is my job. Wow. Yes. You couldn't have looked any different. You know, nilisema unakaa mwalimu, then I'm like, okay. You are right. Unafanya kazi gani? Mimi ni mfanyabiashara tu. Oh, so basically una kazi. Kazi ya kwa business person unajua. Unasema ni hapa kule. This and that. Vile imekuja. Ile hustle itajipa. Uko kwa chama? Political party? Mwanachama wa UDA. Oh, you are UDA. Yes. Wewe? Mimi kwa sasa mimi bado sina chama. Oh, bado una chama. Nilikuwa huko UDA. Okay. Nilichokiona huko. Okay. Noma. Aya. Wacha tuanze na hii side. Tutam. Jieleze, to establish base ndio pia kuja jieleze kwa nini Wantam, alafu sasa tukuje kwa maswali zangu. Thank you Mr. Obinna. Now kwa nini tunasema Tutam? Na nataka kuelezea Wakenya ni sababu ipi. The reasons why we say that Ruto need to be re-elected 2027 comes. Now Mr. Obinna, we are looking at a span of three years. What has been achieved in a span of three years? 3 years. You get? Okay. What has not been there? And it is there, you can see it. You get? Before we make any argument, what has been done? Numerous things has been done by the head of state. Number one, Mr. Obinna, for the first time in the history of Kenya since independence, I have seen the stadia. You see, these stadiums were introduced early 1963 by Jomo. But the old government which has been in place, talk of Moi, talk of Kibaki, talk of the outgone, Mr. Uhuru, did nothing about the stadium. But today, Mr. Obinna, if we go to our stadium in Kenya, we are proud of them. This is the work of William Samoei Ruto. So stadiums in Kenya. We can talk about the Nyayo National Stadium. Nyayo, what has been done in Nyayo? This stadium has been renovated to the standard, to the international standard, okay, which has been required, okay, for any stadium to be. Another when you talk stadium? of Moi Sports Center, Kasarani, I think I can't talk more about that. We all know about it. Hata ule Mkenya mwenye ako Turkana knows. So renovation. When I go to Homa Bay, Obinna, where you come from? I don't come from Homa Bay. Mr. Obinna. So you can be proud of your field, Raila Odinga Stadium. Okay. For the first time in Nyanza region. Okay. I don't think we have ever had such a innovation property that William Ruto has done. And any other stadium, we talk of Talanta Stadium. Okay, Talanta Stadium. So, Mr. Obinna, that is an achievement we can talk about. So for the last 3 years, these are 3 stadiums that we can talk about. Okay. But each and every counties in Kenya, they have stadiums that are being built by the current government. Each and every county. Each and every county. You're talking from a factual point of view, ama from? They are there, Mr. Obinna. They are there. If they're there, so we can name them. If we go the statistics, we can name them. We can get them. For example, like the one for Talanta, it's still not done. So let's not talk about what's being built. Let's talk about what has been. Umesema
for the last 3 years, what has happened? Exactly. So like if we talk about what has happened, we can talk about the other 3. Yes. But 2 have just been renovations. Yeah. Like Kasarani has been there, Nyayo Stadium has been there. Exactly. It's just been maybe tough grass, Maviti, Nini, exactly. Rangi. Yes. Okay. Yes. But if we talk about building from the bottom up, is this Talanta? Hiyo na tumeona inajengwa haikukua. But any other stadium that has been built from the kunayo? That's like the Bungu Stadium has been ongoing. It's ongoing in construction. No, what is complete? Now, when you talk about, when you talk about what's being done, it's in the process, because the term has not, the first term has not ended. We are in the first term. Okay, valid point. Yes, we are in the first term. So when it's done, that's when the first term ends, Mr. Obinna called me here. We ask ourselves questions. Okay. Then we get the marking. Okay. Yes. Katrina, help me with another. For these ones. Leo mnaninyima menipea tu moja. I'm like, okay. I can proceed. Let's proceed. So stadium is 1, 2. Now, number 2, Mr. Obinna, for the first time, and it is in record, more than 74,000 teachers have been employed by the government. And by December this year, 24,000 teachers are going to be employed. This is for the first time an achievement that any government has never done. I don't know if there any other government that imewahi ajiri walimu zaidi ya 50,000. 74,000 as we speak now. Try to think of the next 5 years. How many teachers will be in the TSC? Okay. Penishable and employed permanently. How many will they be? I'm just Googling here so that we also see. Thank you. The number of the teachers that have been there. When I'm sitting in the area of education, Mr. Obinna, this financial year, 2026-2027, the government has set aside 701 billion shillings for the infrastructure. This is to ensure that the introduction of the CBC system in Kenya, the schools can have a better infrastructure where our learners can go and study. So our schools are being improved to ensure that when introducing the grade 10, grade 11, and grade 12 in our next system, these learners can get a proper, dignified infrastructure that they can learn from. Okay, so according to Google, yes. First of all, the total number of teachers employed is 76,000. Okay, thank you. Umesema the 74. Kenya Kwanza government has employed 74,000. Yes. The exact number of teachers employed by the Kenyan government in the last 3 years is not available in the provided search results. Okay. That is Ansema, but the Kenya National Union of Teachers, NAT, has noted continued teacher shortage despite previous recruitment efforts. So basically, there's a teacher shortage, okay. But when mwalimu, so you'd be best placed to tell us also this part. But being that when mwalimu, pia on this other end, inaonyesha pia unajua tu about the walimu hapo. Okay. See the organization structure. Okay. But according to the newspaper, this is the Star newspaper. There's an article they wrote over here in January, 8th of January 2025. The headline is Ruto to hire 120,000 teachers in 3 years. But wanasema, most of the ventures were affected by budget shortfalls. Yes. And even the collapse of the Finance Bill 2024. So for the 3 years, the government was to hire 120,000 teachers. So it is something that has not happened yet. But we stand corrected. We stand corrected. Like I always say on many shows that I do, the main problem that we have with the government is communication. Like there are things that they can do that are good things, but most of us don't know about it. You see, like now I have to go to Google. Now Google pia haipati. Kama AI haipati number exactly, this is the number, whatever. Hata kwa system uko zile za okay. But anyway, continue. So umesema
ni employment of teachers. Exactly. Si ndio? Yes. We can agree on that one up to there. We are not agreeing. You are saying your points. Okay. Yeah, we sema tu point yako. Yes. We are not agreeing. We sema zi lazima tuone tuseme wewe anasema mimi nimeandikwa juzi hivi. Yes. Yeah. Okay. I have talked about 701 billion of what? Of infrastructure of schools in Kenya. Set aside for this financial year. Look financial year this financial year. So we talk about what has been done. Umeona hiyo pesa? Imetengwa. Oh, imetengwa. When we are talking Mr. Obinna, kwani mambo tunafanya as we go ahead. Are we going backward? Yeah, lakini gani ishafanywa? We are going forward. Okay. Yes. Budget set aside by Kenyan government for infrastructure. For infrastructure. Umesema ni ngapi? 701 billion. 701 billion. Yes. So for the 2025-2026 fiscal year, the Kenyan government has allocated 318.1 billion for infrastructure development, including roads, railways, air transport, and energy. This includes 217.3 billion for road maintenance and rehabilitation and construction, and 62 for energy projects. So basically, hapa ni roads 217 billion, energy 62 billion, rail and air 46 billion, affordable housing ni 120.2 billion. So yako ilikuwa ya infrastructure. Hii ni general infrastructure. Included schools. Haijawekwa hapa but iko tu sawa. Yes, it included schools. Sio inafaa ikuwe kwa education. For wacha niandike for education. Education. Ulikuwa umesema 700. So for education wanasema the Kenya government has allocated 701.1 billion yes, to the education sector, which represent 28.1% of the national budget. The national budget. Yes. Is it there? Yes, iko hapa. Sema it has allocated. Thank you. We can proceed. Yes, proceed. So one is stadium, now, 2 teachers, 3 thank you, allocation of education. Exactly. Okay. Many things we can mention. When number 3. Number 4. Number 4. Yes. Mr. Obinna, for the first time in Kenya, we are talking of the health system, the health care. You get? For the last year since independence, Mr. Obinna, and this is very true, and the Kenyans know this. Ni vile wa Kenya wanapenda siasa, kuingiza siasa mahali penye stahili. For the first time, the government of the day has ensured that yule mtu mwenye hawezi pata matibabu kana access healthcare in Kenya. You get my point? Let's talk about SHA. You get? Now, I have been hearing a lot of debates about SHA, honestly, against NHIF. You get? And when the government is working, we have some other people who just feel like kwamba this thing is going to benefit a section of people which maybe some do not want it. Why should you debate about it? Get? For example, SHA, yule mtu SHA imepangwa kwa kiwango na uwezo wa mtu. According to your ability, what you can, where you can reach. You get? For example, if you Google Mr. Obinna, previously HIF, when you are paying the HIF, it was almost flat rate. Yenye unapata ule mtu mwenye akona uwezo analipa almost the same figure na ule mtu mwenye ana uwezo. But the government sat down. Wakaona no, let us make the rate. You get? Let us differentiate so that tukue at least ule mtu mwenye wa kiwango cha chini who can pay even 50 shillings, who can pay even 100 shillings can also afford this healthcare. Unanipata vizuri? Now on the same thing, SHA or the healthcare, the government has come up with another system which is a digital system so that we can track and we know that what actually happening in hospital on our patients are in line.
so that tusipate wale wakora ambao wamekuwa wakitumia NHIF. Mr. Obinna, NHIF imekuwa ikiporwa na Wakenya ambao wanakaa kwa hizo maofisi. Unaenda kwa ofisi, unaenda katika hospitali, unatibiwa, maybe it's 20,000. Wanaenda pale, they collide with the NHIF officers, wanaandika 20 million. That's how the government has been losing the money. But today we have a system whereby everything and we track kila kitu ambayo kinafanyika. So that huyu mgonjwa ambaye amefika hospitalini, anakuja anatibiwa kulingana na vile ama SHA inamlipia kulingana na yale matibabu jinsi yalivyo. You get my point? So this is where the problem is with some Kenyans who have told Kenyans that SHA is not working. Mtu amejiandikisha kwa SHA, ID number yake and the phone number does not rhyme. So the moment unaenda kwa hosi unaambiwa kwamba SHA is not recognized. Unaanza kwenda kwa street, unaenda kwa media, unaanza kusema kwamba a registered member of SHA is not working. How can your ID number and the phone number does not rhyme, Mr. Obinna? Does it make sense? So wakati naingia kwa system inakataa. Case number 2, Mr. Obinna, ni kwamba unapata mtu amejiandikisha kama a SHA member, a registered member. Then I have not highlighted the people, the beneficiary of the SHA. My wife becomes sick or my child becomes sick, I go to hospital. Wakati naenda unaulizwa na daktari, are you a registered SHA? You say yes. Wakati wanaingiza to the system, they get you are alone. Unaanza kupiga kelele kwa barabara kwamba I'm a registered SHA member, then one of my family member is sick, they cannot be treated. SHA haifanyi. Is that the case that we need to debate here? This is the case that the Kenyans are doing. Na the same Kenyans na wanakuwa wa kwanza kwenda kwenye barabara wanasema kwamba SHA is not working. I want to confirm to the people of Kenya that SHA is working. Number 2, Mr. Speaker. Have you used it? Yes. Umetumia SHA? I have used the SHA. Wapi? Kwa hospitali. Gani? Mama Lucy. What was the issue? I had no issue. You had no issue, but you used SHA. So which issue? But the SHA had no issue. No, lakini nasema issue ilikuwa nini? Shida ilikuwa ni nini Ulikuwa tu ugonjwa, normal ugonjwa tu kawaida. Yes. Wewe ni member wa SHA? Yes, I'm a member of SHA. Unalipaje? Mimi nalipa kwa uwezo wangu. Which is how much? I pay 600 shillings. Every month? Every month. Yes. Okay, then it covers what and what? It covers me and my nuclear family. You understand what I mean by nuclear family? Yes. I get you. Yes. Okay. So that's how it is. And number 2, on the same Mr. Obinna, on the same thing of the SHA. What are you saying? Nataka tuongelee some because nimepata tunasikia a lot of issue about it. Now, I have heard a section of Kenyans wanasema Duale must go. Duale is not working. Now, you see the people who are talking about Duale must go, you get? Kenyans are so funny. Wakati Duale ameingia pale to the Minister of Health, amepata ukora ambao unaendelea pale ndani. You get? Yeah. Unanipata vizuri? Na Wakenya imefika mahali lazima tusemezane ukweli. Hii mambo mengine ya kujificha na kuingia siasa ambayo istahili tuachane nayo. Tuongee mambo penye ukweli iko. Kusema ukweli, in the ministry ama department of medicine imekuwa na a lot of issues in this country that requires a person who is very sober or a leader who is very sober to deal with issues in that particular ministry. You get? Let me give an example. There's a case. Mtu anaenda hospitalini, anaumwa na tumbo. You get my point? Wakati anaenda hospitalini kutibiwa, then yafaa atibiwe, apewe dawa, arudi nyumbani. Madaktari wanamwambia kwamba afaa kuwe namna gani? Akuwe admitted for 3 days. And Mr. Obinna unaumwa na tumbo. Are you getting? And the first thing wanakuuliza, do you have the SHA? So wanataka kuweka pale kwenye kitanda, ukae pale 3 days, the issue is only headache or a stomach, then from there wanaenda pale kuitisha SHA pesa. Wanakuandikia 200,000. This is the country that we need to live in, honestly. And this is done by our hospitals. And it is public domain. Easy propaganda, that's the truth of the matter. Hii ni kitu ambayo imekuwa ikiendelea. You get the point? So wakati Duale ameingia pale so that can rectify these issues that are being done in this particular ministry. That the same people kwa barabara, Duale must go. The time they had with Nahumicha, they were so quiet because they were eating. The moment they were having Deborah Mulongo, they were comfortable because they were eating. We need to know how our money works.
Sio kwamba pesa inaingia kwa mifuko ya watu without knowing what does it do. You get the point? We get the point very well. Okay. And that's where the issue comes in. Kwamba sio Duale ni mbaya, Duale anajaribu kuwakazia they should not eat. Are you getting? And that's the reason why in this country we want leaders who are very strong leaders with sober mind, leaders ambao hatutemeshwi. Okay. You get my point? Yes. And that's the reason why. And leo hii Mr. Obinna, enda uulize watu wa Wantam, and I have my brother here ambaye ni Wantam. Enda umuulize why Wantam, and I'll give you a reason why. The reason why they feel it's Wantam. Sio big issue. Tutafika kwake sasa hivi. Yes, it's not even an issue. It's a very simple issue. Tunakwambia it's Wantam. Okay. Are you getting? Okay. So in this country we want us to move forward. We want to make that we put our institutions working. Are you getting? Mm-hmm. So the moment watu wote wanakuja wanakaziwa, now that one becomes an issue. Now, in the same ministry, we have what called the management system, digital system, whereby mgonjwa wote ambaye anakuwa anapatikana hospitali ama anakuja hospitali for the first time anaingia to the system, so that we know. Obinna, you can bear witness. There's a number of hospitals ambao unasikia zimefanya namna gani, zimepatiwa notice ya kufungwa. Are you getting? They should come out and they should open watuelezee why that their health institutions should be closed. Why should they be closed? Why? You get? For example, we talk about this one, this hospital of this Shumra or whatever, this Muhindi guy who has a median hospital. Huyu mwenye amekuwa wana collide, wanachukua young people, unaenda pale, unaambiwa unapewa 20,000, unatolewa lungs, inapelekwa kuuzwa. Millions of shillings. This is the country that we need to have. This is the country we need to have. Sometimes we need to talk the truth. You get my point? Now, when it comes to sports, you want us to, I need you to convince me. You get? The first time that our sportsmen and women in this country have been motivated. If you, I see you are very good in Google. Google for me and tell me, in which year that we had a head of state who had ever motivated a player in the field play? In which year is that? You do know that if the systems are working, they would not need that type of motivation, right? Just asking, I'm just putting it out there. Like, it doesn't have to be the president telling people, if you win, I'll give you guys $1 million. If someone can still earn their $1 million, if the league is working. Thank you. And the sport nini is working, because you have the sports fund as well, where the money can come from. Mr. Obinna, what's motivation? What the word motivation mean? What makes you perform even better? Very nice. Does it mean that you are not being paid? No. Sometimes the salary. You are a good teacher, right? Yes. Do you need motivation for you to teach your students well? Sometimes I motivate. No, do you need extra motivation? Does the principal come and say? Yes. Oh, so for you to do your job as a teacher, the principal always has to come with I do my work, but motivates me to put more effort, to work harder. You get my point? The problem is actually motivation is anywhere in any institutions in Kenya. I'm not even saying it's a bad thing, but I'm saying there are reasons for motivation. Yes. For example, the salary is normally the motivation for people to do the job. Yes. So what you're trying to say is above and beyond the salary, you need another motivation for you to do your job, right? It is good to be motivated. Copied. Yes. Nimekupata. Si ya macho. Iko tu sawa. I think you understand what it means by motivated. Because you can't tell me that the Harambee Stars players that are not being paid are being paid. And in fact, some of them are being paid better. You get the point? So that motivation alone. Today I'm in the field, I'm being told that I will get a 2-bedroom house, affordable. Mguu itavunjika kwa kiwanja. Mguu itavunjika kwa kiwanja. Pia na kichwa yangu, but I get this house. I'll work very hard. Okay. So that motivation alone, we say that's an achievement, because now, kwani gani ama rais mgani UP ambaye amewahi motivate players? Or even an athletic, you get? So it's our encouragement that the head of state should continue doing the same and relate to all areas of sports, so that we can motivate our sportsmen. Do you know how much money the president can spend if he decides to go that route? Football, volleyball, basketball, netball, swimming, athletics. Na athletics sasa iko sasa mingi. Sasa hapo kuna kukimbia, kuna javelin, kuna shot put, kuna nini. Yes. If the president goes motivating all these people with $1 million, do you know how much the president needs to give so he can motivate people to do what
their salary is Mr. supposed Obinna, to do. how long does a sport come in? For example, when do you think we shall motivate the Harambee Stars, the Kenya national team? There's something else happening. Yeah, it's not just football. nice. That's why I've mentioned all of these sports. Exactly. It's not only football. Exactly. That there are seasons. That's why I've told you. Just give an example. I'll give an example of football. It's not at the period of Chan. Next time shall be having, for example, rugby, going somewhere. It's once in a while. It's something, when you talk about motivation, Mr. Obinna, it's something that's being done once in a while. I've just explained how many other sporting activities we have, but you're still saying it's once in a while. And okay, what you're saying is this, so that we sum up this to endelea the next point. You are happy that the president gave an incentive to the football players, right? So happy. Which is a good thing. We are also very happy. Nobody's fighting that. And you're saying this is the reason why you're going to vote for Tutam, because the president did that. Okay. And I'm asking you, if the systems were working and the players or sportsmen generally in the country were being treated and paid well, would we need an extra motivation for us to perform well? You've said yes. Yes. It is needed. You said even you as a teacher, apart from your salary, you need another motivation for you to do your job that you are being given a salary to do. Yes. Correct? So hapo tumepatana. Good. Next point. Sasa hapa tumesema motivation. So that's the 5th point, motivation. Thank you. From the president. Now, we come to agriculture. You get? Now, in agriculture, Bwana Obinna, we know what has been happening. What had happened? Agriculture, some products ilikuwa imewekwa under subsidy. Ukulima uongo ilikuwa imewekwa under subsidy. When we talk about maize. You get? Ilikuwa imewekwa under subsidy by the previous regime. You get? And that one was so costly to the people of Kenya. Are you getting? Because the outgoing president, Temyaka Kemaliza, how much was the flour of 2 kg? 2 kg flour. How much was it? Tell me. Almost 300 shillings. Almost 300 shillings. You get? Why? Because the maize were under subsidy. So the government was spending money on maize. You get the point? So unapanda, now the government was spending more money on this subsidy. When President Ruto came in, akatoa subsidy. You get the point? To ensure that the fertilizer that the farmer can access comes lower, so that they can access it, they can do farming. You know the purpose of a subsidy? You know the meaning of a subsidy? Yes. So, okay. I continue. Continue. Thank you. Now, akatoa bei ya mbolea from 7,500 shillings to 2,500 shillings per 50 kg. That each and every farmer from Bungoma County, who is a farmer, in Mumias constituency, who is a farmer, can access it. Assuming that hii mbolea ina cost at 7,500, yule mkulima hawezi access hii mbolea. Unasema fertilizer ni ngapi? 2,500. 2,500? Yes. For 50 kg? For 50 kg. From ilikuwa ngapi? From 7,000. 7,500 thereabout. Okay. I proceed. You can proceed. I'm just fact checking. Thank you. Because I'm seeing in the site for this is similar seeds. Price is 3,500. 50 kg. Now that period, the first 1 year, yenye Ruto alikuwa kwenye mamlaka, tuliona kwamba most farmers in Kenya wali access mbolea na wakapanda. And God's grace tukapata mvua ya kutosha. Tukapata mazao ya kutosha. Tukavuna. How much is flour 2 kg in Kenya today? 115 shillings, 110 shillings. From 270, 280. Is that one an achievement? And if the Kenyans are watching me, they can confirm to us where they are. Wananunua unga pesa ngapi?
Kama si propaganda. Kama sio propaganda. Sijakuja kwa mafuta. I have not come to the oil. Because we are all the witness of this. Then today I want to hear the people from Wantam watueleze which plan do they have? Which plan do they have? Which agenda do they have? Ruto ni mbaya? They have to tell us. I'm so much interested to know. And those who are listening even to us, that wao wanafeel kwamba term 1 is the way to go. They also have to confirm even to us watueleze why one term. You get my point? Okay. Mr. Obinna, today as we talk, you get? Now we have something called the chemists. Now these chemists, Kenya integrated agriculture management system in Kenya. Now this one inahakikisha kwamba Wakenya wamejiandikisha kama wakulima. I'm talking about the farmers. You get? Okay. You remember we get a problem, unasikia kwamba farmers anasema kwamba timbolea imekuja tujapata. So all farmers in Kenya ambao wako na mashamba kubwa kubwa, that are the producers of the food in this country, they are in the system. Unanipata vizuri? Okay. They are in the system. So that we can track the farmers, so that the government give them support and give them the inputs. They give them the inputs for their farming activities, so that the Kenya can produce enough food for the people of Kenya. Okay. You get my point? And I don't know why, wakati tulikuwa na mtu mwingine alikuwa mkora pale, tukamwambia you cannot work, can you go away? Move out. Are you getting? The former CS for agriculture, because he could not perform. Alikuwa anataka kuharibia serikali jina kwa kuleta mbolea gushi. Because we have so many Kenyans who are ready to work in this country, to work for the people of Kenya. So he was told to move away. So, Mr. Obinna, there are many things we can outline, we can explain to the people of Kenya that the government of Kenya has done it. Where I come from for the first time, you get. I have a secondary school which has been initiated by the president. I have a market which has been initiated by the head of state. For example, today, when I talk about Suso market, when I talk about Ntulele market, you get my point? They are all being started, they are working. I bring more than 300 traders in that particular market. Each and every constituency in Kenya, the 290 constituencies in Kenya, they will be having a modern, dignified market that we have never been having. Unaenda kwa soko, unapata wamama wamekaa kwenye soko chini kwenye matope. But the government of William Samoei Ruto is ensuring that each and every market centers in the country are built, are well structured, so that the traders can have a good place to do their work. They can do their trading activities. You get my point? I get you. These are the facts that the people of Kenya need to listen. These are the facts that the people of Kenya have to hear them, so that when 2027 comes, tutakaa chini tuulizane, sure, is it one term or two term? No. Is it one term or two term? Mr. Obinna, today I have come here because the road are so peaceful. You get my point? Get you. So what William Samoei Ruto has structured peace in this country. Is there peace? Can I go anywhere that I wish to go? I will go. Because there's peace. Because there's peace. So if we get attention in this country, and when the attention is there as a leader, you bring people on board, we need to talk. What is the issue? Where is the problem? Can you address this issue? You get the point? So if the opposition felt there's something that we can sit down, we can address. There's someone comfortable sitting, anasema kwamba hii state how to make a mitego. You get? So hii muda yukwambia kwamba kama niko na bibi kwa nyumba na anaambia watu kwamba hii boma kuingia nimeweka mitego, hakuna mtu kuingia. Obinna, will you come to my house? Will you come? Na bibi yangu ambaye ndio mwenye nyumba amesema kwamba hii nyumba hakuna kuingia. Will you come? You are bringing more tension. You get my point? So we are proud of the best government, the broad-based government that are there today. You get my point? Because this person who needs to be helping me to work is talking about sharing. Is there a company of anybody? No, we were first doing our opening submissions. Lakini umepiga opening submissions zako for 30 minutes. We?
Sasa baada tujakuja kwa hiyo vita ingine hiyo. Sasa bado ilikuwa tu ile ya kwanza, ushamaliza, iko sawa. Asante sana, you've articulated your points, which is very good. Last week mse wa Tutam alishindwa ku articulate. Mse wa Wantam, Kim. Twende kazi. Sasa yangu ni rahisi sana. Okay. Obinna, ukiangalia juzi nilikuwa nasoma gazeti. Okay. Wakati nilikuwa nasoma gazeti walikuwa wanauliza kwa marais wanne wanne wenye wamekuwa kwa nchi unaweza wakumbuka na kitu. Ukiangalia Kenyatta unaweza mkumbuka na ukombozi wa nchi yetu. Ukitoka uangalie Moi unamkumbuka na mambo ya sport yenye rafiki yangu alikuwa anasema. Unamkumbuka na mambo ya sport okay, yenye rafiki yangu alikuwa anasema. Hii kwa mara ya kwanza Kenya kuorganize all African Games ni wakati wa Moi. Gor Mahia wakaenda wakachukua Mandela Cup kwa wakati ya Moi na jina yetu ikakuwa iko sawa. Hiyo ndio wakati stadium zilitengenezwa mingi. Okay. Hiyo wakati wa Moi. Ukiangalia ukiangalia Kibaki anakumbukwa na mambo mingi sana. Hasa mambo ya kuboresha uchumi. Hiyo ndio wakati uchumi yetu ilipanda kwa juu kwa haraka sana. Ukiangalia miundo misingi ya Kenya, hii wakati ya Kenyatta ya Uhuru ndio rahisi kuikumbuka. Virahisi. Hapo ndio tumeona barabara za ghorofa zenye watu wanatembelea. Leo ukiangalia huyu rais mwenye tuko na yeye wa tamu ya 5, William Ruto, kitu unaweza mkumbuka nayo ni moja. Uongo peke yake. Uongo. Nitaka kuambia mimi na rafiki yangu Mwalimu tulipiga siasa za UDA last time. Tulikuwa tuna usumbufu mkubwa sana kwa siasa za UDA na tulikaa kwa ground yenye ilikuwa hostile sana ya Jacaranda. Tukipiga kwa siasa za UDA, mimi nilikuwa nafuata siasa za William kila wakati. Kuna wakati William alienda Migori. Alipoenda Migori, watu wa Migori wale wa Kuria wakamuomba kitu moja, kwa sababu walikuwa wanafanya zile county economic forum kila mahali. Watu wa Migori wakamuomba kitu moja. William, kama utakuwa rais, tunakuomba kitu moja. Sisi kama watu wa Migori utupatie county yetu. William badala ya kusimama kama rais, kama mtu wa kweli, awambie kupata county ni kazi ngumu, kwa sababu lazima nifanye marekebisho kwa katiba. Kwa hivyo mtanipa nafasi nifanye marekebisho kwa katiba, halafu niwatafutie county. Na hiyo ndio wakati yenye BBI iliangushwa na koti. Koti kituambia rais hawezi initiate mabadiliko ya katiba. William aliwaahidi county ingine. Hiyo county Migori, leo ukienda kwa mama yeyote Mkuria, alikuwa na matarajio watakuwa na county yao kutokea kwa ushawishi ya William Ruto. Uongo ya William Ruto ni mingi. Mimi nimekuwa kijana, nimefuata siasa za William. Wakati mmoja William alituita hapa KICC, hapa Nyayo Stadium. Akatuambia sisi vijana, kwa hii utawala yenye mimi niko nayo, nataka kukua nayo, nataka tufanye hivi, tusaini charter mimi na nyinyi vijana, tukubaliane hii serikali yenye naenda kuchukua mimi na nyinyi, mkinisaidia nichukue. Nikichukua hii serikali naenda kupatia 30% ya kazi vijana, of which haijafanyika bado. Baada ya hapo akatuambia kitu moja, akakuja akaita wamama, akamwambia the same thing, nyinyi wamama mkinipatia kazi. Akaita kina Shulei na Alice, ndio walikuwa mashahidi hapo. Nataka tusaini na nyinyi chata, mkinipatia kazi naandika nusu ya mawaziri wangu watakuwa wanawake. Mpaka leo sijui kama wamepita 3 ama 4 kwa mawaziri. Hiyo ndio uongo ya kisasa. Uongo kubwa ni ati kwa hao wamama William alitoa ahadi moja,
Nyinyi wa mama, wakati mtapata watoto, wakati mtaenda kujifungua, mkienda kujifungua, nyinyi wa mama mtakuwa mnapata diapers za William Ruto kwa kipindi ya mwaka mzima. Sijui kama umewahi enda hospitali ukapata diaper wa mama wakipewa ya William Ruto. Hizo ndio uongo William Ruto amekuwa nazo. William Ruto dakika ya mwisho alipotuita sisi kama vijana, alituambia, alikuwa na slogan moja ya kazi ni kazi. Hiyo kazi ni kazi, bahati mzuri Msali akakuja akaleta yake ya pesa mfukoni, ikakuwa ni kazi na pesa mfukoni. William alipotuita sisi vijana Nyayo Stadium, alijua watu wataenda na hiyo slogan ya kazi ni kazi, pesa mfukoni. Akakuja na ingine ya hustle itajipa. Unajua kijana wa Nairobi ukimwambia hustle itajipa unamwambiaje? Ni kubahatisha na bahatisha. Wewe tembea, ikipatikana ni Mungu. Naona. Sasa hiyo ndio ilikuwa mawazo ya William Ruto. Na hiyo ndio sababu mimi nasema William Ruto one term. Kwa sababu kama kuna uongo kubwa yenye William Ruto amekuwa amefanya, ni zile vitu aliahidi hajatekeleza. Alrighty. One gentleman is saying he made a lot of promises that he never kept or is yet to keep. The other gentleman is saying he made promises and he's kept them and is doing them. The good thing about technology, you can just Google from your end and see, okay? And see what has gone on. Like now, I was just Googling now, there's a site here called Mzalendo. I've just said tracker.mzalendo.com. Okay, let me go back, I tell you. So it's tracker.mzalendo.com. Because I just Googled promises made by Ruto government and not kept. Nikasearch, ikaleta Mzalendo, your promise tracker. So when you tap on it, inakupeleka hapo kwa promise tracker and everything. So down here, which is very interesting, unaweza ona hapa. You can see, eh? Yeah, so down here, which is interesting, is the first time I'm interacting with this one. It's general stats, eh? So not started is 107, ongoing is 120. It's on the screen, eh? Or you can get it. So I just talk without, yeah. So if 120 is ongoing and 107 is not started, it means we are way on the good side, because way past half of them is, if this is true. I'm not saying this is true, I'm just saying I just bumped into it, okay? Stalled projects wanasema ni 7, completed ni 14. So for the last 3 years, the completed one is just 14, but we have 120 that are ongoing. Broken ni 22, okay? So modified ni 0, and then kuna first 100 days, short-term goals, medium, new goals, and that one. So it is this site called Mzalendo 2025, which I'm trying to tap on it. Na sijui kwa nini why it's not acting. Like inasema hapa, see the promises. I'm trying to tap on it, and it's not working. Let me see. Si tuko home saizi, come. Tuanze na short term. When I tap on short term, so for short term, when you tap on it, it brings something like this. Corriere this side, if you can see it while David is still looking. You can see? So down here, it's saying total promises are 70. So the red ones, the orange ones are not yet started. So short-term goals, all this. So this means we are doing badly because, unaona hapa. So these are orange, not started. The blue ones are ongoing. The green ones completed. So completed 1, 2, 3, 4 only. Broken is 1. So for this one, for the short-term goals, this one we are not doing well. Unaona short-term goals Kenya Kwanza. Short-term, wacha tuangalie medium term. So when you tap on the medium term there, it comes, you come down there again. Total promises 98. Not started is this. Ongoing is 50. So on this one for mid-term, the ongoing is better than. Yes, you see, correct? Bring it this side. So according to this one, the blue one
is better than the other one. So the ongoing, which are 50, is more than the not started. Stalled 1, 2, 3, 4, 5. Completed are only 2. Okay, the video maker kwa screen, eh? And then the broken are 4, completed are just 2. Which now, for the long term, for the midterm, we are not doing well because completed are just 2. However, the ongoing, we are doing better. Okay? Yeah. Now let me go back up here. Then I tap on long term. For the 5 years. So in 5 years. So in ile yenye tunangoja kwanza tuone. After 5 years. Yes. After 5 years. Ndio hiyo sadness we can now mark the... Term inafungwa. Shule, mwalimu, syllabus, umekava mpaka wapi and everything. Yes. Yes. Spare the report card. Yes. Yes. So total promises are 23. So not started 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not started are only 8. Okay. Ongoing are 14. Modified 0. Broken 0. Stalled is 1. Not completed is also 0. So for long term, nothing is broken. But nothing is completed. But nothing is broken. It's in the process. And we are good to go. Nothing is broken. I love your optimism. Yes, that's the point. But what you're saying is also sensible. Yes. You are the one reading. Yeah, but what you're saying is sensible. Yes. Nothing is broken. Thank you. That is true. Yes. But also nothing is completed. That is. Yes. Not yet done exam. Unajua William ni mjanja sana. Hawezi maliza. Kwa sababu lazima awache hivyo ndio awaambie anakuja kumalizia. Lazima iweke kama mtego awaambie mimi nafanya nangojea hii na hii na hii nikuje nimalizie. Angalia, mimi kwanza nauliza hii mambo ya SHA. William mambo ya SHA alikuwa anasema yeye ako tayari kukatwa 1,100 ili asaidie ule mtu wajiwezi. Obinna, sisi tumetoka mtaa, tumetoka ghetto. Ghetto kuna mtu analala nje. Kuna mtu anakula meal moja kwa siku. True. Sawa? Yeah. Huyo mtu hawezi jiwekea bima ya matibabu. Ndio huyo mwenye William alikuwa anasema. Ati yeye ako tayari kukatwa 1,100 kwa sababu ya huyo mtu. Yeah. Niambie mtu mmoja umepatana na yeye, ameregister SHA. SHA ikamwambia wewe sio wa kulipa. Wewe ni sari. Wewe unaingia. Wewe ni wa kwenda hospitali utibiwe urudi home. Mtu hata mmoja. Yeah. Hakuna kufikia sasa. Okay. Unaona? Sasa kwa kipindi ya miaka 3 hao watu wa sari wenye alikuwa anatuambia hao watakuwa nalipa. Hao waliwachwa wapotee. Kuna watu walikufa kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kupata matibabu na walichagua William Ruto kwa sababu walikuwa na imani William Ruto ahadi yake itafanyika. Atapata matibabu bure. Okay. So that's for the health side. You're finding there's a problem with it, even the payment model. I think the president spoke about it maybe a week ago. I saw his speech a week ago talking about the model of what he's trying to, which I personally thought was a cool thing. I was like, oh, that's interesting. But now saying and doing are two different things. Kidogo tu hapo, Mr. Obinna. Okay. I want you to go back to the record. No, I have not just come here to give people the show. Okay. I have come to tell the people the facts. Okay. The truth on the ground. Okay. Are you get? How many Kenyans are registered under SHA? 25 million. No, yeah, I think we Googled that the other 25 million? Yeah. You get my point? Confirm if I'm lying, they tell me. More than 25 million Kenyans are registered. That's number one. Number two, the government has come forward. You get? Because there's a challenges with the people of Kenya. We know, we live amongst ourselves. We know ourselves. And Ruto ni mzee mwenye amekaa na mayai na amekaa na kuku. He knows what life is all about. You get the point? Ameenda amewambia kwamba now, if you cannot pay this SHA, are you getting? Do you have the hustler fund? Yes. You go to hustler, you borrow 5,000 shillings. 257 star 257 hash. You go lipa pole pole SHA. You pay 5,000 shillings, government nakulipia 5,000. You get my point? Hata kulipa mkopo yako pole pole ya hustler fund. Do you know that? Then mkenda amekaa tu pale anasema kwamba SHA is not working surely. Unataka msaidiwa. Let me tell you, hata Ruto leo hii akileta unga aende pale Jacaranda ground aambie watu pangeni line niwapatie unga, utasikia ni unga ya sumu.
Because this is the character of the Kenyans. They feel about that. Unakopesha mtu mwenye analala njaa for 1 year. So, is it possible, Obinna? What I'm getting from here is this. You're talking about the people registered for SHA. Yes. And as we're asking about the workability, is it working? Who is working? Is SHA working? Is SHA working? Yes, because it is working. you and I both know, yes. even for the ones who support the government, they know there have been numerous complaints about SHA not working. Yes. On top of that, now we've had numerous complaints about unregistered hospitals. Ama hospitali kadogo ka pharmacy kana receive pesa fulani tuko like, surely. True. We both know that is true. Sindio? Yes. So, tutasema hivi. Leo tukiacha tuargue, tutasema inafanya. Watu kwa ground. Si wako pale? All the Morara Kebasos, you know, we ulienda SHA yako inafanya, ama SHA yako but I have the reason why they are not working. Oh, you have a reason why they are not working? I have told you the reason. So you know SHA is not working? I have said, any person mwenye amekuwa na comment about the SHA, Mr. Obinna, just give us a minute, yes. See, that's what you're talking about. ID about. and the phone number. ID and phone number. Two, when you have registered as a loan, you have not registered your members, your nuclear family members. Yes. Are you getting? You put your spouse, you put your children. You have not put any. Peke yako because you didn't complete the process. Okay. You get. Okay. So wakati unakuwa mgonjwa, one of your family member becomes sick, unampeleka hospitali alipiwe na SHA, inakataa kufanya. So unaambiwa kwamba huyo haezi lipiwa. Unatoka nje, unatafuta media, unaweza kuambia kwamba SHA is not working. So how do we make SHA work according to you? How should we make SHA work? What do we change? What do we do? Thank you. A very nice question, Mr. Obinna. To make SHA work, first, register. We register. Are you getting? Now, we understand that some of us were not employed. Tumepewa ile kulipa polepole. SHA lipa polepole. Okay. I have given example. For example, unaenda pale unachukua hustler, wanakulipia for 1 full year. So ukilipia 1 full year SHA, you are in the system. So hustler fund can pay for SHA. Can pay for the SHA. And it's something proven. It's something proven. Are you getting? So unabaki na deni huku kulipa polepole because at the end of the day we are working because hii pesa ya kulipa kwa nini utakuwa unatoa wapi? Okay, tu. Kuna ule mtu anafanya biashara ndogo ndogo. Okay. Are you getting? Okay. Anauza pale njugu kwenye barabara. Anatembeza mayai kwenye barabara. You get the point? Should he be registered as a SHA member? Yes, he should. Sinu kweli? Okay. And that's the intention of the government. So wakati ananiwa amepewa kiwango chake cha uwezo wake cha kulipa. You get the point? So did the president promise kwamba at every Kenyans will be given a SHA? Then if so, why were you told to go and register as an individual, as a person? Are you getting? Serikali, mimi I never had in any manifesto of William Samoei Ruto 2022 akiambia Wakenya kwamba nitakuandikisha kwa SHA, utakuwa unatibiwa bure. If there's anywhere, if any clip is there, please, I'm interested to know niende kwa term 1. If there is SHA story. Ground inasemaje? Isha mimi na shanga na watu wa Tutam. Kwa sababu unaona saizi wameleta mambo ya lipa mdogo mdogo kwa SHA. Of which mimi nauliza na bado nasisitiza kuuliza. Anasema ajui kama William Ruto alikuwa ameahidi watu kuhusu afya, kuna watu watalipiwa afya. William Ruto aliahidi kitu moja, alisema kutakuwa ataweka universal healthcare yenye itaangalia kila mtu. Yeah. Hii universal healthcare inamaanisha nini? Ni kila mtu anaweka kwa hiyo mpangilio ya kuangaliwa kiafya. Na hiyo unaangaliwa kiafya ni ule anaweza na ule asiyeweza. Ule anajiweza na ule asiyejiweza. Ule asiyejiweza, mimi namwambia yeye kwa sababu yeye tunajuana na yeye vizuri, anajua mahali tunashindaga saa zingine. Unakaa, unapata kuna mtu mwenye hata chakula ya kukula anakula moja kwa siku. Huyo mtu amelazwa, amegonjeka kwa sababu si mapenzi yake, amelazwa hospitali. Akilazwa hospitali ana haki ya kupata huduma ya matibabu. Na ndio William Ruto alituahidi kwamba kila Mkenya atapata huduma ya matibabu iwapo anajiweza ama ajiwezi. Yeye akienda anafaa aitishwe SHA. Akiitishwe SHA inamwambia wewe hauna kiwango yako, wewe uwezi ufai kukilipia. Wewe ni wa bure. Unaona? Okay. Huyo mwenye kiwango yake ni ya kulipia, afai kuwakilipia. Hako saizi. Okay. So iko tu saa tumemaliza story ya SHA. Nimalizie kitu moja hapa. Yeah? Nimalizie kitu moja hapo. Okay. Kuna universal healthcare. Nataka Google hapo to confirm the people of Kenya how many
nurses, should I call them nurses or should I call them? The healthcare workers, that's the word. We have the healthcare workers. Ambao wameajiriwa hapa Kenya in the villages. Wanatembea in the houses wakipima watu hali yao ya afya. That one, there's universal healthcare and registered as a SHA, two different things. You get the point? Now, this one, the healthcare workers under universal healthcare, hawa ni wafanyikazi wameajiriwa na serikali. You get? So that yule mgonjwa mwenye anakaa pale ndani hawezi toka nje. Can be accessed by the healthcare worker. Wanakupima periodically, wanapima watu periodically. Unaweza kuwa pengine anakaa na pengine niko na ugonjwa fulani that maybe I have already gone to be checked for the checkup. So wanakuangalia na kuambia maybe you have this kind of disease, uko na shida fulani, uko na shida fulani. They advise you. Are you getting? So the moment unapatikana with such a thing, now you can be able to do what? To go to the hospital for treatment. Google, iko. You have the healthcare, and how many of them are employed? More than 200,000 or how? Countrywide. You can check. They are there. So what exactly do you want me to Google? Do you have the healthcare worker? No. Community health. Exactly. They are under universal healthcare. 100,000. 100, they are there. Are you getting? Even in my village where I come from, they are there. So tusemezane ukweli, because wanapima watu, wanakuangalia the problem that you have. So these people, they need to come very clean and tell us. Okay. I think tutafika hapo mbele tutaelezana vizuri. Hapa anasema, so according to Google, Kenya aims, Kenya aims to have a workforce of 100,000 community health promoters, formerly known as community health volunteers. Yes. Do you know the work of a volunteer? Yes. Ni mtu kujitolea. Halipwi. Yes. Okay. Who serve approximately 100 households each. This initiative was officially launched in September 2023, with efforts underway to provide them with essential tools, digitization, and formal integration into the national health system, including stipends. But whatever is here does not say it has started. It has. It has. It is in the system. Endelea chini. Oh, you've sent another one on WhatsApp? Yeah, endelea chini. It is working. On which number? Okay. So across Kenya, or this is also just Google as well. This is just Google. So the things that we are getting now is from Google, not from the guy. Do you know where Google gets its information from? Articles written by different individuals. Inachukua, then it makes make sense, then it comes out. That's even how AI works. So according to my Google on this phone, imesema aims to, si ndio iko hapa? Then Google ya the video inasema, pia me Google how many community health workers are in Kenya. Pia mimi nime Google how many community health workers in Kenya. Yake inasema across Kenya there are approximately 100,000 whose services range from. Now this is 3rd Jan 2025. Okay. So what we are getting is from Google. Googling. Now okay. Fine. So, so long as you have got them, I'm talking from experience, I'm talking from the fact that these workers okay. are there. I'm not even doubting your facts. Thank you. Yes. Nikimalizia hapo kwa health. This year, you get? Yes. Ruto amesign 2 acts. Okay. Under health. The Disability Act 2025, you can confirm. We have Social Act 2025. You get? Now, we are talking about the people with disability. Severe disability. We are talking about vulnerable people. We are talking about disabled people. You get the point? Yeah. The government has spent almost 4.something billion. I don't know, because we have 1.1 people who are beneficiaries. Okay. You can confirm with me. Yeah. About 1.1 million beneficiaries from the same. Here I'm talking about the people who are aged 70 years and above. Okay. Okay? Unakumbuka, this thing was initiated by President Uhuru. Tukaingia kwa system, tukakuwa na makelele, Ruto ametoa.
You get? Nataka confirm the people of Kenya today, wanatuambia, is it there? Today, the government has set aside 4 billion. This financial year, you get? These people are going to get their money. And in fact, the government has gone ahead. We have adjusted. Kwamba, last time, yule mzee, mama mzee, mwenye ako pale ndani Baringo, ako na 80 years. Alikuwa anahitajika atafute kwa chief, aende kwa DO's office, so that can access this money. You understand the money I'm talking about? Today, this money is to the comfort of the person. Where mama amekaa tu pale mashinani pale kwa nyumba yake, will be getting his money or her money. Pale, because we have dignified all the system. Okay. Things are working. What do you say about that? Mimi kitu ya kwanza, kitu yenye anaelezea, mimi mambo ya digitalization ya William Ruto ina ukora mingi sana. Tumefanya ingine hapa juzi, wamekuwa wakisema kuna nini ya pesa imekuwa ifanye kazi. Inaitwaje? Kuna huduma ya pesa yenye watu wamekuwa kiwekewa, hii yenye watu wanaambiwa walipe nayo kwa serikali, e-Citizen imekuja ikaanguka ikakuwa tena sasa ifanye kazi, pesa imepotea katikati hapo. Kuna wakati imekuwa pesa imepotea, watu ikanyamaza iangaliwe. Hata hii ni sawa kama orphan au disabled ni sawa kuwafikia, lakini je, kuna ukweli watafikiwa venye inapaswa? Swali ni hiyo, kwa sababu mimi shaka mingi yenye niko nayo na William Ruto ni mmoja wale watu mimi naamini yeye na utawala yake imekuwa na dosari mingi sana na uongo zaidi kwa ile utawala yote nimekuwa nimeona. Okay. Na sio William Ruto tu peke yake. Mimi ni mzaliwa wa Nairobi, nimefocus William Ruto na serikali ya county ya Nairobi. Okay. Nimeziona zote mbili, hii serikali ya juu na ya chini, zote zimetawala kwa uongo. Okay. So basically, as we are wrapping up, what I understand from today's Tutam versus Wantam argument, one individual is basing his information on hope. The other one is lack of hope. One has faith, one does not have faith. He has faith in the government, he does not have faith in the government. It's just a matter of trust. Whatever the president has said he's going to do, he's like, imeshasemwa, imeanza. So haijafanyika bado, lakini amesema. Yeye naye anasema, ai, tumejua ni mtu wa uongo, nini. So now, here is where the poll comes in. So let's do a poll. And I want you to tell us, do you trust the government and its promises? No, do you trust the government to keep its promises? That's the right word. Do you trust this government to deliver on its promises? Yes. Because that is the by the way, Mwalimu, that is the main issue that Wakenya wengi wako nazo. Even hata wakiambia kitu mzuri wako zile za, for example, today I've learned something. I've learned that hustler fund inaweza kulipia SHA. Thank you. That you never knew. I didn't know. I've learned about it, but I've heard it from you, so I don't know how true it is, number one. It works. Because you don't work with the government. You are a citizen. Yes. But you are privy to information that I don't. Why? Because you are interested in whatever they are doing. Mm-hmm. Okay? Mm. Secondly, SHA. A lot of people have been saying SHA ifanyi kazi sijui nini inasemekana. And you've seen them coming to news, and even personally I know a few individuals who have come to me, Obinna tumeenda SHA imekata nini, want to expose whatever. I'm like, hey, me I don't do exposes. Yeah, okay? However, wale wenye SHA imewafanyia kazi, they don't come out and say by them mimi SHA imenifanyia. Yes. You get, so we don't have testimonials. Yeah, exactly. Because negative news travels faster. So as we are wrapping up, hii sasa nataka tu kwa quick fire. So tuzikawie sana tunamalizia. Okay? Affordable housing, was it a good idea according to you? A very nice idea. Okay. Fantastic idea. Okay. Yeah, I support it 100%. Do you have a unit? Not yet, but I'm with the process. Okay. I have faith I will get. Okay. Yeah, I will get. Okay. Yes. Why do you say it was a fantastic idea? Because we need to live in a dignified and the most a place that is better. We need to live in better places. Okay. And number two, if Obinna, you would go to that unit, then hiyo nyumba ambao utaacha yenye unalipa 5,000 ama 10,000 utachukua mwingine mwenye anaweza aingia hapo sasa.
Okay. So atatoka kwa ile 500. So that's the chain. Okay. Yes. Let me just pick your brain. Thank you. In everything, mashida zote tuko nazo Kenya, was affordable housing a priority? Which problem do you have? Okay, mashida gani tuko nazo that I want to know, because we all live in a problem and we all live in a jovial. So we all live with these things. We live in hope, we live with the happiness, we live with the sadness. Okay. So which sadness is this, or mashida gani is it that I'm not aware about? Maybe affordable housing, was it a good idea? Obinna, wacha nikwambie, tuko na mwalimu hapa leo. Huyu mwalimu ukimtoa mahali anaishi umpeleke Karen, Obinna, bado atarudi kwa mahali anaishi. Kwa sababu gani? Shida yake sio nyumba kwanza, ni venye tu tunadanganyana. Leo ukitoa mtu korokocho umlete Kileleshwa, atakula Kileleshwa? Maisha yake, kitu ya kwanza kabla ulale, mawazo yako kitu ya kwanza inakujaga inagonga ni chakula. Njaa ndio inakugonga mbele. Suluhisho ya kwanza ni kuhakikisha sisi wote tuko sawa, tumeshiba. Leo umenitoa umenipeleka kwa nyumba, kwa affordable housing, na ile hali maisha yangu mimi bado nalala njaa, naumia. Ndafikiria mahali pa kulala kwanza ama kitu ya kukula. Tena Obinna, nikuulize, mimi nakaa nikiuliza sana, napenda kuuliza sana maswali. Nataka kuuliza, hii affordable housing yenye najengewa kwa nyumba kwa kiwanja ya serikali, ni kweli hii affordable housing mfadhili ni mwananchi wa nchi yetu mwenye anakatoa housing levy, ndio tunafadhili hiyo affordable housing na nyumba inajengwa. Haja ya kuuza hizi nyumba ni nini? Kitu umuhimu ya kuuza hizi nyumba Mwalimu, ni nini? Answer that. Thank you. Obinna, sometime back you called another gentleman here. This gentleman akauliza a very simple question. What should I do to you? You get? Akasema chanataka, if you give me 1.1 plus a house. You get my point? Then akapewa fine, tutakupatia first installment 700,000. This is the kind of the people. You get? You are given 700,000, go and do something. Then you come to kumalizia deni imebakia, as we plan to get for the house. These are the same people, hata ukimpatia ni atakwambia tu kwamba uwezi mtoa penye yuko. Leo hii Mr. Obinna ni kutana William Samuel Ruto. I will tell him one thing. Today I meet with Oscar Sudi, who met with that guy last time. I will tell him something. Leo hii I get Kithure Kindiki or even Murkomen or any government official, nitamwambia ni nomo. These are the guys ambao you get an opportunity, you go and hang with the president, unamwambia tu unnecessary things. The question is, the question niko kwa hiyo kuswali. Affordable housing is built on public now land, then the money is funded by Kenyans. Why are you selling the house? Thank you. Let me ask you, I can just try to put on with a question. We have public school, we have public hospital in this country. The time mtu toka pale kusoma shuleni, unapoenda hospitalini kutibiwa, why you pay? Why do you pay? Because that hospital is in the public land. It's not a private property. Is it true? Why should you pay? Na unataka kutuelezea kwamba tupige story ama tuanze kuuliza maswali about the public land. Hii housing project imejengwa na public land. Now assume leo hii hata ukue president Mr. Obinna, leo hii ukue rais wa Kenya, ujenge nyumba, utagawia nani? Over 60 million Kenyans, utapatia nani, unyime nani? Let's be honest and we ask ourselves questions. Can you make an effort to get it? So Ruto alikuja akakwambia kwamba I'm going to make affordable houses to give Kenyans. Did he say so? I don't know. If we say so, nataka hiyo play nione. Kama alisema kwamba mimi mnichague kama rais wa Kenya, nitajengea wa Kenya nyumba, kila mtu nyumba yake, I want to see it. And if so, we are new to make a debate on that one, then in public school, in public hospital, nobody should pay anything. Either pale tibiwa toka uende. If it's your father or it's your mother or it's your cousin or it's your uncle treating you. Okay. Nadhani mimi swali yangu sijui kama ameelewa. Kwa sababu
Wakati mtoto anaenda primary school Nairobi, mara mingi ni bure. Zile huduma zenye zinahitajika ndizo wanaambiwa lipa. Hizi affordable housing, nyumba imemalizika, nyumba ni ya bure, ardhi, mfadhili haitishi pesa yake kwa sababu haukatwi housing levy, unaambiwa baada ya miaka 10 ama 20 utarejeshewa. Kwa hivyo wewe ni mfadhili pia unafadhili bure. Kwa hivyo hiyo nyumba iko hapo tu kwa serikali kuhakikisha nyumba iko. Nyumba ni ya bure. Ni nini inazuia serikali? Ni nini inafanya serikali tena wanakuwa au ndio wafanye biashara kwa hizo nyumba? Okay. We have a poll that is over there. Do you trust the government to deliver on its promises? Cast your vote pale. At the moment, tayari yes is 21%, no is 79%. So cast your vote up. We have a poll on the screen. Do you trust the government to deliver on its promises? Let us know. We're having a conversation with Ruto, Mwalimu over here, and of course Kimani. We are wrapping up with a quick fire. Ni venye tu sasa Kimani anaongea pole pole, alafu sasa Mwalimu sasa ni mwalimu. Anakaba mpaka syllabus next. Aya. 2027. Okay. Is Ruto winning again? Who do you think is a challenge to him? Sasa nitamzuia. Kitu gani ambacho kitamzuia William Ruto kuwin 2027 na tulishinda against the government of the day that day ikuwa ndani? Okay. I don't think there's a challenge. And nobody, hakuna mpinzani. Hakuna mpinzani. Who do you think is gonna replace? Wacha nieleze hii kwa urahisi sasa. Okay. Kitu ya kwanza, William Ruto kushinda hii uchaguzi yenye inakuja itakuwa na kizungumkuti kwake. Kabisa. Okay. Na William Ruto amekuwa yeye akifaulu kwa uchaguzi yote anafaulu akiuzia watu narrative zile ni tofauti. Tulikuwa na Mwalimu akituambia tukipiga kampeni ya William Ruto akisema Raila Odinga ni mganga. Yeye alifanana tu na ule mama mali mimi natoka nyumbani, alikuwa analala kila wakati akiwa kwa kanisa akiombea Uhuru Kenyatta awache ushirikiano na mganga. Lakini hiyo narrative ilikuwa imeuzwa na William Ruto. Huyo mama bila kujua Raila Odinga sio mganga, yeye aliishi akiombea Uhuru ajinasue kwa mikono ya mganga kama ajui ni kipindi ya siasa. Leo William Ruto amekuja na narrative ingine ya kusema Rigathi Gachagua ni mkabila. Na ni kama imeingia kila mahali, ni venye amesahau. Alikuwa pia atuambie Rigathi Gachagua ni mkabila. Hiyo narrative saizi watu hawainunui. Watu wananunua zile vitu zenye wanaangalia zile vitu William Ruto anafanya. Na ile sababu yao kumchagua. Huyu William Ruto basi yenye alikuwa amepanda ya 2022 inaitwa Mlima. Hiyo basi ni kama imekataa huyo abiria. Na sioni kama atapanda hiyo basi. Na hata aweza kuenda na hiyo basi. Na Obinna ni kuambia ukweli. Usipopanda hiyo basi kuabiri safari ya kuwa rais, hauwezi kuwa rais. Okay. So amesema without Mlima itakuwa ngumu sana for Ruto to become president. The people of Kenya kwamba lazima kuwa rais wa Kenya, kuwa Mturukana utakuwa rais wa Kenya lazima ukuwe na blessing ya Mkikuyu. No, it's not that. It's okay. The numbers. Yeah, the numbers. It's not the blessing, it's the numbers. That's the point. I think that's the point. Okay, the numbers. Let's not think. We can ask him. He's here. Obinna, nilikuwa nataka kumwelezea Obinna. Kwa basi ya Mlima, Mlima inawapiga kura 35% ya wapiga kura. Ukichukua hiyo, maybe that's a question maybe through you Mr. Obinna, I want to know what had William Samoei Ruto done to the people of Mlima that they should abort his vehicle or their vehicle. I want to know. Okay. What has been done? That's not our part to say. Ni watu wa Mlima ndio wamejua. Maybe I think it's one of them. It's one of the person representing Mlima in the show. He can tell us maybe what has William done. Why William has done so that why do you feel kwamba watu wa Mlima wameshuka kwa hii gari, wameacha peke yake akienda kwa hii gari amekaa peke yake? Maybe I'm interested to know also. Because I think from the start of this show, nilikuwa nimekuambia kwamba the problem that Wantam
it's not about the manifestation and achievement. Okay. I think you are getting the point now. And that's what I want the people of Kenya to understand. We just want to know what is this that's not manifesto, it's not an achievement for the last 3 years. Obinna, mimi si msemaji wa watu wa mlima kwanza. Lakini ukweli, kama mimi nimetoka mlima, kama kuna kitu najua na watu wa mlima, wanaogopa uongo sana na wanachukia uongo. Okay. Na wanachukia kutapeliwa. Okay. Na kama kuna mtu mwenye alitangulia kutapeli watu wa mlima ili apate akuwe tu kiongozi, ilikuwa ni William Ruto. Na nimekupea scenario moja. Kuna mama mlima alikuwa analala akiombea Uhuru Kenyatta. Yeah, you've said that one. Asishirikiane na mganga. Yeah. Bila kujua ni utapeli. Leo hiyo utapeli inajiweka wazi. Haya. Kidogo tu, just 1 minute kindly. Walimu. Yeah, I'm just interested. Sorry. Walimu wa maths. Unafunza subject gani? Sorry. Kiswahili. History government. Uko na Kiswahili. History government. Mr. Obinna, I'm just interested to know kwamba if the opposition leader Mr. Odinga kama hangeingia kwa hii serikali, could he be having this conversation? Because I think I'm the best student of history in this country, one of them. Because the moment Uhuru started working with the Odinga, that's where the problem started coming from. You get? That's where the problem started coming from. Tuende kwa political history in this country now. That's where we need to head to. That's what tuambia wa Kenya, and that's in the public domain. Okay. Now, wakati Raila ameamua kufanya kazi na William, now hii serikali ni serikali ya sumu. Okay. Watu wameshuka kwa gari, Raila ameingia ndani. Aje watu wa mlima. Last question. Okay. Sakaja. Should he stay or should he be impeached? Munaonaje? Tuanze na mtu wa Tutam. Why be impeached? Okay. Why be impeached that is working? You know, let me tell you one thing, Mr. Obinna. Yes. That many things are surrounding that scenario. That is, some can say here, some cannot say here. But let me tell you one thing. That wakati Sakaja aliingia kama governor, mtu wa kwanza kupigana na Sakaja alikuwa the former deputy president. The former deputy president walienda. Okay. All the time mdomo kwa Sakaja. All the time, and we know the reason. Okay. Are you getting? So this impeachment also could have been cooked. Mimi naona kwa mtaa watu nasema sijui Ruto angekaa chini, Raila angekubaliana, sijui wafanye nini. What's the work of the leader? So should Sakaja go? Should Sakaja go? So what should happen now then? So you feel like Sakaja is delivering? Sakaja should not be impeached? Sakaja is doing the work. Okay. Yes, Sakaja is working. To a Wantam. Obinna, hao watu sijui ni nini inawapeleka hivi. Obinna, Rigathi Gachagua hayuko saizi kwa siasa yenye iko na impeachment ya Sakaja. Sakaja alikuwa wale MCA wenye walisign impeachment ya Sakaja walikuwa zaidi ya MCA 80 chini ya ushawishi ya Rigathi Gachagua. Ama MCA wenye waliitwa na Raila Odinga, kuna wenye walikuwa wanaenda kumpigia magoti, wanamwambia awawache tu, awanusuru watoke kwa hii utumwa ya Sakaja. Kuna MCA wenye walienda kwa William Ruto wakamwambia the same thing. Kwa sababu gani? Obinna, unaona kitu ya kwanza yenye inafanya mtu wa survive kwa siasa hawa MCAs inakuwaga basari. Obinna, wewe umenikanyagia basari, utaki mimi nipeane basari, na umekataa kabisa kuachilia hiyo basari. Una mpango gani na mimi kama sio kunipiga? Between Sakaja na hawa MCAs, Sakaja alikuwa anachorea hawa MCAs, hawa MCA wakamuona mbele. Nataka nikuambie, nikupe mfano. Juzi nikifuata show yako, kuna wakati nilifuata show yako hapa ya wakati ingine ukaita songa hapa, ukamuuliza kama alikuwa State House. Hata mimi nilikuwa State House. Obinna, hiyo safari ya State House, wale walipanga safari ya State House walikuwa coordinators. Hawa coordinators walikuwa coordinators wa Sakaja. Hawakuwa wameshirikiana na MCAs. Hawa MCAs wenye unaona ndio mtu mwenye yako ground, mwenye anajua watu na groups zenye ziko ground, kama ni empowerment.
Hawa MCAs wakikanyagiwa kuleta hizo group, unapatia mtu group 4 alafu coordinator anaambiwa coordinate group 25 zikuje, ama uchoree huyo MCA huyo coordinator akuja kuwa MCA hapo, unafikiria atavumilia? Atakukuza? Mimi kwa hii kiti ya governor ya Nairobi, kwa sababu naomba Mungu, hata siombi sasa Sakaja impichiwe, naomba Mungu akuje aanguke, juu mimi nina uhakika ataanguka. Kiti ya governor wa Nairobi ina mashindano ya watu watatu. Mtu wa kwanza anaitwa huyo Johnson Sakaja, kwa sababu ako na ganji, atazunguka apatie watu do wamuongee. Mtu wa pili anaitwa Babu Owino, na mtu wa tatu anaitwa James Gakuya. Hao watu watatu ndio watakuwa na ushindani mkubwa Nairobi. Na nikwambie kadi moja tu, Sakaja ameweka kadi moja tu yenye huyo amesahau kutuambia, ya dish na county. Hiyo ndio kadi yake ya siasa amebakisha. Hakuna kadi ingine, hakuna maendeleo. Yeye atakwambia mimi napewa watoto wenye chakula. Watoto wenye hiyo chakula inafadhiliwa na makundi manne. Inafadhiliwa na serikali ya county, inafadhiliwa na mzazi mwenyewe, inafadhiliwa na French government, inafadhiliwa na serikali kuu, na pia inafadhiliwa na wafadhili wa ndani. Hiyo tu. Ukiniuliza Obinna, watu nani mrahisi kushinda, ninaweza kukujibu. Sijui kama unaweza nipera hiyo nafasi. Sema tu. Mimi nikiangalia kwa siasa ya Nairobi imekuwa rahisi sana kwa kushinda. Sakaja mimi namuondoa kwa game. Mashindano inaenda kukua Wantam, kwa sababu wale watu watakuwa na ushawishi kubwa Nairobi. Hii Nairobi ikiwa venye iko kuanzia miaka yote imekuwa iko. Kuanzia 92 Nairobi imekuwa kwa opposition. Kuanzia wakati mamayors walikuwa, ukianza na kina Dirango John, ukitoka kwa John Dirango kuja kwa Wadhika, au mamea wote walikuwa kwa opposition. Hii opposition ndio inakuja kuchukua uongozi between Babu Owino na James Mwangi Gakuya. Kati ya hao watu wawili, mmoja ndio atakuwa gavana wa Nairobi. But you know the opposition right now is in the government, eh? So unless Babu decides to go independent or go with his own party. Because we are not sure ODM is going to allow Babu to go against Sakaja, because you know Sakaja is now being defended with ODM and UDA. That is public knowledge, right? It is true. Wacha nikwambie kitu. Wacha leo nikwambie kitu. Obinna. Sijui kama siasa ya Nairobi unaweza iangalia. Babu Owino leo amefika kwa level ya yeye ni brand. Nikupe mfano, Mike Sonko by election ya 208 ya 209 alijaribu kwenda ODM ikakataa kumpe ticket. Akajaribu kwenda PNU ikakataa kumpe ticket. PNU ikakuwa na mtu, ODM ikakuwa na mtu. Sijui kama unaweza kumbuka. Nimekupata. Mike Sonko alikuwa anasimama, anapiga picha moja, hii picha pande moja ni Kibaki, pande nyingine ni Raila Odinga, na akaingia na chama ya TNA ya na Kenya ya Martha Karua, akakuwa mbunge. Babu Owino si lazima aende na tiketi ya ODM. ODM sio hiyo itampe kiti, ni watu wa Nairobi watampe kiti. Okay. So he'll be elected on independent. Thank you. Anaweza simama na kiti yoyote. Asanteni sana. Shukran kabisa. Politics is a conversation when we start having aitaisha. We'll just keep going and keep going and keep going, lakini ground itasema. Ground itasema. Asanteni sana. Watu wanataka kutafuta online au kutafuta wapi? Thank you so much. Mkitaka kunipata, wale ambao pengine wamependezwa na jinsi ambavyo pengine tunachanganua siasa, tunajaribu kuelezea Wakenya ukweli kuhusu serikali, you can get me 07 90 86 95 44. Nambari ya simu ni 07 90 86 95 44. You can share with us, maybe you are thinking, you work of where you think that we need to rectify our issues and so on. You can get me on Facebook, maybe Kwanzu Joshua, you get me from there and so on. So let's get in touch na tutazidi kuwasiliana zaidi. Okay. Mimi yangu unipata ni rahisi, ni Talma Kim kwa Facebook, TikTok, Talma Kim. Namba ni 0726 37 59 50.
Rahisi tu hiyo. Okay, there you have it. So that's the match we've had for this particular conversation. Next week we'll see who else you can bring, and you can also recommend on the comment section below to have this conversation for Tutam versus Wantam. So for the poll that we had put, do you trust the government to deliver on its promises? Yes is 22%, no is 78%. That's a total of 443 votes that have been cast already. All right. We're going to see you guys in a short while. We're coming back with useful idiot and of course Samira. We're going to be talking about football. Sasa tujue nani na support league gani, team gani wapi, wakina nani wako chini ya meza, kina nani wako juu ya meza na kunaendaje. Then after that one we have the tukus, and then we have Capedo photography later tonight. Check this out, because Mr. Frames Kenya are the people that are going to help you upgrade the decor of your crib. Wow, are your walls looking plain and uninspired? Transform your space with premium wall panels, elegant marble PVC with stunning backlighting, and modern floating TV stands. All designed to give your home a luxurious, timeless finish. At Mr. Frames Kenya, we offer top quality designs at unbeatable prices. Whether you're going to a classic or modern look, we've got the perfect solution for your home or office. Call or WhatsApp us today on 0705 759 102 or connect with us on social media. Mr. Frames Kenya. Mr. Frames Kenya, where style meets affordability. Wewe utawezana? Yeah, why not? You want to text me? Okay. Unaweza nibeba? Siwezi kubeba hapa mbele ya watu, but maybe in the room taza kubeba. Amesema tujaribu hapa. Kujaribu hapa. Yeah, listen guys, kuna mambo mengine si ya kujionyesha kwa watu. Kuna mambo mengine kubeba mtu. Kubeba aje? Unaona? Hebu muonyeshe example. Wewe unaweza nibeba? Ndio hiyo, Mike ndio hiyo. Venye utataka. Wewe. Geuka hivi kwenye kamera ile. Ndio hiyo. Kama we ni mwanaume uko hapa lakini unaona tayari mrembo umeona lakini umechoka, pasua baluni yako. Ngoja wewe, kupasua imeisha.